2, 3. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Okay, in English. Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's Hallelujah. presence. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesakanku, karena kesakanku itu adalah kemuliaanmu. Paulus menulis surat ini dari dalam penjara untuk meyakinkan umat Tuhan di Efesus supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. So please do not lose heart because of my trials here. I am suffering for you, so you should feel honor. So Apostle Paul wrote this inside of a prison. 14 sama-sama. Verse 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, terus yang daripadanya semua turun yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. Haleluya. 16 sama-sama kita baca. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Haleluya. 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ya amin. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Haleluya. 18 sama-sama kita baca. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yes. May be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, and height. Luar biasa. 19 terakhir. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amin. Amen. Kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tell Tuhan. your neighbors that you will be blessed today by God. Silakan duduk You may be semuanya. seated. Shalom. Shalom. Shalom, semua mengalami kebaikan Shalom, Tuhan. everyone receive the goodness of God. Haleluya. Hallelujah. Coba saya ingin lihat I tangan-tangan want to yang see every mengalami hands that kebaikan are Tuhan. raised. I want to see every hands that are Belum blessed. semua Not saya everyone melihat. raised their hands. I want to see every hands that are Semua yang raised. mengalami kebaikan Who Tuhan. have experienced the goodness of Semua God. mengalami kebaikan Tuhan. Everyone Amin. experienced the goodness of God. Coba angkat tangan Can kanan I semua. see your right hand? Katakan Tuhan Yesus. Say, Lord Jesus, Engkau baik. you are good, Sungguh baik. truly good, Teramat and baik. so good, Dan sangat and baik. all so good. Taruh di dada kepada Put your hand saya. on your chest and say, to me, Kepada saya. Nanti To yang me. kedua. Kepada saya. to Keluarga me, saya. to my Dan family, masa depan saya. and to my Ayo future. semuanya. Once again, Angkat let's tangan do this. semua. Tuhan Yesus. Lord Jesus, Engkau baik. you are good, Sungguh baik. truly good, Teramat baik. so good, Dan sangat and baik. also Kepada good saya. to me, Keluarga my saya. family, Dan masa depan and saya. my future. Tepuk tangan lagi I'll give buat God Tuhan. the glory. Ada banyak orang mengalami kehidupan yang susah There are hari-hari many ini. people are experiencing difficult times these days. Hari ini ada 1.600 orang meninggal There are di Burma. 1,600 people died in Burma, Myanmar in Myanmar, karena ada gempa bumi. due to the earthquake. Saya pernah ke Burma I've been there, dan di Burma itu ada banyak patung Buddha and there are so many Buddhist statues. dan Buddha yang paling tinggi di dunia itu ada di Burma. And the biggest one is located in Burma, the biggest Ada statue. patung Buddha duduk, And the patung Buddhists Buddha tidur, came dan with different patung- position. patung Buddha berdiri. The standing one, the laying down one, and the kneel down one was all located there. Banyak patung ada mata tapi tidak bisa melihat, Even the statue has eyes, but they cannot ada see. telinga tidak bisa mendengar, They have ears, but they cannot ada hear. mulut tidak bisa They have mendengar. mouth, but they cannot speak.
Firman Allah berkata, jangan kamu menyembah patung. The word of God tells us, do not worship idols. Karena patung itu dibuat oleh manusia. Because idols or statues were man-made. Kita harus menyembah Tuhan, We need to worship the Juru Lord, Selamat kita, our Savior, penolong kita. our helper. Ada banyak orang There are so many karena people, tidak melihat Tuhan, because they don't see God, sehingga dia buat patung. so they made themselves their Tidak statue melihat or Tuhan. idols because they cannot see God. Sehingga dia melihat sesuatu yang besar So menjadi they- Tuhan. So they made something big to be their God. Di India, In India, Mickey Mouse adalah Tuhan. Mickey Mouse is God. Dan ada banyak pohon-pohon yang rimbun yang tinggi adalah Tuhan. And they worship many trees, many big trees. Nah, hari ini kita akan belajar. Now today we're going to Paulus learn. berdoa Paul dan dia prayed minta and he kepada asked jemaat di Efesus to the people in Ephesus supaya mereka mengenal kasih itu. so that they may know his Mereka love bertumbuh and they be dalam Tuhan, grow in the berakar Lord, di dalam Tuhan. being rooted in the Lord, Karena badai itu datang, because the storm will come. kita tidak pernah minta. We'll never ask for storm, Tapi pada waktu badai itu datang, but when the storm comes, bisa kita ketahuan we can tell akar kita kuat, whether we have a strong fondasi root, kita kuat, whether we have a strong atau foundation fondasi kita lemah, or a weak atau foundation, fondasinya kropos. or even is a worse foundation. Gedung tertinggi di dunia, ada The, fotonya, gedung the tertinggi tallest- namanya Burj Khalifa. the Ada di tallest Dubai. building is called Burj Khalifa, Tingginya 868 meter. Itu tinggi. 168 meters high, 868 meter dan ada 163 lantai. and it has 163 floors. Kalau lihat seperti itu, lihat gedung-gedung itu yang kecil itu jauh. If Ya. it compares to the neighboring buildings, building, it's Dan nothing. lift tercepat di dunia And the fastest adalah elevators di gedung ini. is found in this building. Kalau kita lihat gedung ini, semua orang berkata, wow, beautiful, bagus. And people will be so amazed and saying, oh wow, this is a Tapi beautiful jarang building. sekali orang melihat fondasinya. But too bad they don't know the Coba lihat foundation. fondasinya seperti apa. So look at the foundation. What does the foundation looks Fondasi like? daripada gedung ini. The foundation of this building, Fondasi ini dibuat, saudara, tidak kelihatan. it is not seen, Tapi fondasi ini yang menopang gedung tinggi ini. but this foundation is the Ada one that gambarnya, support saya sudah ada gambarnya, tolong. this building. If you have the picture, please show it. Iya. Nah, no. Gambar daripada fondasi itu. Fondasi itu sangat jelek. Now this foundation is not pleasing to Tidak the eye. bagus. It is not beautiful at all. Tetapi fondasi itu yang menopang gedung. But This one. this foundation is the one that supports this building. Kedalaman fondasi itu 164 feet. 160 feet is the depth of this foundation. Dan di bawah itu dibuat kayak batu keras, kemudian dipasang tiang panjang begitu banyak. And if you can see, there are so many stones or rocks underneath when they put the pillars. Jadi fondasi atau yang kokoh ini, yang kelihatan jelek, yang tidak kelihatan bagus, tetapi fondasi ini yang menopang gedung tinggi tersebut. So this foundation, although it may look ugly, it doesn't pleasing to the eyes, but they support that beautiful and tall building. Nah, kenapa fondasi itu harus kuat? Why the foundation has to be strong? Karena kalau ada badai datang, Because when the storm gempa comes, bumi datang, earthquake comes, angin badai datang, and a big gedung wind, itu tetap kokoh. that building will remain standing. Paulus mengatakan Paul said, supaya kita juga punya fondasi, so that punya every one of akar yang us kuat. have a good and strong Dan foundation. jelek sekali fondasi itu. And even though it's not Tidak dilihat beautiful, oleh it's not orang. pretty, you cannot be seen by human eyes. Tuhan mau supaya kita juga punya fondasi yang kuat. God wants us so that Dan we have a hati strong yang foundation. Mengasihi Tuhan.
with a heart that Berdoa. loves the Lord, to baca firman, pray and meditate on His word sungguh-sungguh dengan Tuhan. and wholeheartedly follow Orang Him. tidak perlu tahu masalah kita. People do not need to know Orang our tidak perlu tahu problems. apa yang kita sedang hadapi. People do not need to know what we are Tapi kita facing. sedang membangun fondasi yang kuat But we are building a di strong dalam foundation firman Tuhan. in the Word of God. di dalam In firman the Tuhan. Word of God. Semakin dalam fondasi kita, The deeper our foundation kita goes, akan melihat nanti gedung yang akan dibangun. we will see the building that is being Pada built. waktu kita diberkati, When we are pada waktu kita blessed, disembuhkan, when we are pada healed, waktu kita ditolong Tuhan, when we are being helped by the Lord, orang akan bilang berkata, people will say, wow, wow, kok bisa? how come that you Kok can bisa do that? ditolong? How come God Kok can bisa help you? disembuhkan? How come God healed you? Kok bisa mengalami How mujizat? can you experience miracle? Orang tidak tahu People do not bahwa know saudara punya that fondasi you have that iman, deep foundation, pengharapan, your faith, dan your kasih hope, kepada and Tuhan your love yang toward luar the biasa. Lord. Tepuk tangan. Give God the glory. Nah, saudara yang dikasih Now, Tuhan, beloved in Christ, Alkitab berkata kita the akan Bible diuji. says we need to be resistant Diuji. towards Bukan the dengan trials. harus dengan bukan dengan diuji dengan api, kata firman We Allah. need to be resistant and tested by the Kalau fire. terbakar, If it's burned, berarti kita tidak akan menerima keselamatan. then we will not receive that Makanya salvation. kita akan diuji seperti emas. So that's why we were being tested like gold. Masih dibakar dan muncul seperti emas. And we will be tested and tested by fire Nah, so pada that waktu we will come up proses itu, purified. Now when that nggak ada process orang comes, tahu. people will not know. Sakit, Maybe it's hurt, tapi engkau akan muncul seperti emas. but you will shine like gold. You will come out like gold. Pada waktu ujian datang, When tests come, bisa ketahuan kita punya akar sedalam apa. you can tell whether we have a deep root or not. Gambar Daud mengalahkan singa. I want you to show the picture of David when David defeated the lion. Saudara masih ingat ada Goliat Remember this of yang Goliath dikalahkan oleh Daud? that David defeated? Saudara cuma tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Many people knows how David defeated Tapi saudara Goliath, tidak pernah tahu but you never apa know yang Daud buat what David did sebelum dia mengalahkan before he Goliat. defeated Goliath. Dan Daud buat And what David tidak did, ada orang yang tahu. nobody knew. Tapi pada waktu badai itu datang, But when that storm orang comes, akan melihat, people will see, wow, wow, pantasan dia mampu mengalahkan no Goliat. wonder he can defeat Goliath. Coba gambar Goliat, please. I wanna see Gambar I want you to show that Yes. picture, David. Jadi pada waktu Goliat datang, So when Goliath came, di sini orang Filistin, this is the Philistines, ada lembah, and there's a valley, kemudian orang Israel. and this is the Israelites. Kemudian orang Filistin And the Philistines mulai menghina kepada orang Israel. begin to mock the people of Israel. Dia bilang, cari lawan saya, Goliat. And they were mocking, who can defeat Kamu tidak this bisa mengalahkan Goliath? saya. You cannot defeat this giant. Raja Saul, And King Saul, kemudian Israel mengalami ketakutan. and King Saul began to tremble Karena Goliat sejak muda adalah prajurit. because Goliath has been a soldier since he was young. You tahu dia punya tinggi berapa? You know how tall he is? He was Mungkin sampai 9 sampai 11 feet. maybe 9 to 11 feet. Kemudian dia punya perisai. And not only that, but he has Kemudian this orang yang untuk shield, melawan, dia punya ajudan yang membawa tombak. and he has his own assistant that Begitu carry his kokoh, spear because he begitu was besar, so big, he was a Dan sangat giant, sulit dikalahkan. and it was so hard to defeat it. Sementara Daud While David bawa makanan kepada kakaknya. was there to bring food for his brother, Kemudian Daud mendengar and David heard ejekan atau penghinaan kepada Israel. the mockings towards the soldier of Israel. Kemudian Daud tertantang, dia bilang, siapa kamu ini melawan tentara Israel? And David felt challenged. Who is this giant? Who is this person who mocked the
Israelites. Kakak-kakaknya bilang begini, The brother said, kamu kok datang sendiri? why are you here alone? Saya tahu keberanian kamu. I know your bravery. Kemudian Daud berkata, And kenapa David kamu marah said, sama saya? Saya cuma nanya, siapa ini orang? I'm just asking, who is this person who's mocking you guys? Ini semua firman Tuhan ya. Saya This is all written in the book, sudah hafal, jadi in the don't Word worry. of God. So I'm just sharing, I'm just telling you from my own, with my own language. Apa yang terjadi pada What waktu happened? Daud When David mendengar heard hinaan daripada Goliat. the mockings of Goliath, Kemudian Daud berkata, And saya David mau said, menantang engkau. I want to challenge you. Kemudian Saul bilang, And King Saul said, kamu siapa? who are you? Sejak muda dia itu prajurit. You know that Goliath has been a Kamu soldier ini since he was masih young. kemerah-merahan. you- Masih muda, You ganteng. are still young, Kayak you're saya gitu reddish. maksudnya. Still so young and handsome and reddish, just like me. Masih kemerah-merahan. Still so reddish. Kamu siapa Who mengalahkan are dia? you dare to challenge this giant? Ada gambar Daud, bukan yang itu. David and the lion. Can you find picture of David and lion, please? Daud yang merobek mulut singa. Coba Daud yang merobek mulut singa. Itu bukan Daud, itu Bambang tadi itu. That's not David, that's Bambang. Oke, dia saya baik-baik dia. So Jadi, look at me. kemudian carefully. pada waktu Saul berkata, kamu nih masih muda. So when King Saul said that Bagaimana you are kamu still bisa so young, mengalahkan dia? how can you defeat that giant? Kemudian Daud bilang begini, And David said this. ini fondasi atau akar yang dibangun oleh Daud. This is the foundation Daud of bilang David's begini, life. And this is what he said. waktu aku mengembalakan kambing domba ayahku, When I tend the flocks of Hanya the 2-3 sheep of orang. my father's 3 to 4 sheep. maaf, 2-3 Domba. domba, sorry. Pada waktu singa datang, When the lion came, aku merobek mulutnya I began to tear dan his membunuh mouth. singa itu. And I killed the lion with my own hand. Beruang datang, And the bear came. aku juga membunuh beruang The itu. same thing happens to the bear. Dan beruang dan bilang, hambamu ini sudah membunuh mereka. I have defeated Dan both Goliat lion and ini- bears. And this Goliath. Ya, ini dia gambar. Now this is the picture I was Lapangan, looking for. Jadi, jadi pada waktu singa datang, So when the beruang datang, lion came, aku membunuhnya. I killed the lion with my merobeknya. own hand. Dan Goliat ini And this Goliath akan sama seperti binatang itu. will be the same just like those lions and bears. Pertanyaannya, kok berani The Daud berkata question seperti itu? is how could David has this such Karena Daud courage? punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Because David had yang an tidak dilihat oleh experience orang. with the Lord that no man Mengalahkan had singa, seen. orang gak lihat. Defeated the lion, nobody Mengalahkan seen it. beruang, orang gak lihat. Nobody seen how he defeated the bear. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kita. This is what I want to share Daud with all of bilang, you. And David said, Kuasa yang sama the same power yang mengalahkan beruang dan that singa, enabled me to kuasa yang defeat sama the lion and the akan bear. mengalahkan The Goliat. same power is with me that I can defeat Goliath. Raja Saul tidak pernah mengalahkan singa dan King beruang. Saul never defeat lions nor bear. Dan Saul bilang apa? And Saul said what? Ya nak, Yes, pergilah. go your way. Tuhan menyertai engkau. God will be with you. Dan you tahu bagaimana bisa mengalahkan And Goliat. you know how the story goes. Secara manusia, According to the hanya human batu sense, kecil. only a small piece of rock. Dia bisa lempar dan kena di kepala daripada And Goliat. he threw it through the sling and it comes to the Pada forehead. zaman It itu, hit the forehead. And at that time, Goliat itu memakai helm Goliath was using a hanya helmet menutup kepala. that Dan di covered sini, his head. di sini ada lobang. And there's Dan this mata bisa hole on the part of the forehead. Jadi saudara bisa melihat bahwa So you- cara kerja Tuhan So you can see the way untuk God mengalahkan works musuh to defeat the di enemy luar daripada pikiran is kita. beyond our human ability, human thinking, Di luar kekuatan kita. beyond our strength.
Saudara tahu dalam hidup, You know, in life, you and me pasti hadapi Goliat. you and I will face our Goliath. You minta nggak minta, pasti kita akan menghadapi Whether you Goliat. want it or you ask or not, you will Masalah have your surat own kah? Goliath. Whether it's your immigration paperwork, Masalah sakit kan? whether it's your physical Masalah finansial sickness, or whether it's your financial, Masalah keluarga kan? whether it's your Itu family mungkin matters. Goliat. Maybe those are your Goliaths Yang kelihatan. that can be seen. Tapi mari saya mau kasih tahu. But let me tell you something. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. The enemy walk about roaring like a roaring lion. Setiap hari ada aja datang menakut-nakuti Every kita. day the enemy will come Membuat kita takut dan khawatir. and try to scare you. Kita harus kalahkan itu di dalam nama Yesus. We need to defeat the enemy in the name of Setiap Jesus. hari. Every single day. Godaan datang. Temptation ketakutan will come. Fear will come. You nggak bisa kalahkan dengan kekuatan. You cannot defeat it with your own You strength. harus bangun You have to wake up, berakar get up, be di rooted dalam kasih in Tuhan, God's di love, dalam iman kepada in Tuhan, God's, in the di faith in dalam God, firman Tuhan, in the di word of dalam God, kebenaran firman in the Allah. truth of Dan God's engkau word. harus alami itu. You have to experience all those Pengalaman dengan things. Tuhan itu. You have to have an experience, Sehingga personal satu hari experience, nanti, so that one day, Pada waktu engkau dijawab Tuhan, when God pada hear waktu your engkau prayer, disembuhkan when Tuhan, God heal your engkau sickness, akan berkata, and you will be able to say, saya pernah mengalami mujizat kemarin. I have experienced Saya percaya hari ini miracles. kuasa yang I sama believe the menolong same saya. power will help me Besok pun today. kuasa yang sama Even akan menolong saya. tomorrow, the same Tahun power depan will help me. kuasa yang sama Next year, the akan same menolong power saya. will help me. Karena saya sudah mampu mengalahkan singa dan Because I have beruang. defeated Dan bears Goliat and pun akan lions. dikalahkan And di Goliath dalam will nama be Yesus. defeated in the Tepuk name of tangan lebih Jesus. meriah Give bagi God the mereka. glory. Hallelujah. Saudara punya Allah yang luar You biasa. have an amazing and wonderful God. Satu hari Daud sudah mau mati. One day when you're about to die, Dibilang kepada anaknya and this person said, untuk membangun rumah Tuhan. King David was about to die, and he said to the Solomon, his son, to build the temple of God. Saya ingin baca ayat itu. And I want to read this. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Maaf, 1 Tawari 28. I'm sorry, 1 Chronicles. 1 Tawari 28 1 Chronicles ayat 9 sampai 28, 10. verse 9 to 10. Firman Allah. Coba Pak Pastor Andi baca 1 Tawari 28 ayat 9 dan 1 10. Chronicles 28. Gambar tetap di situ aja. Gambar tetap ada. Nanti dengar firman Tuhan, oke? Hah? Wait. Engkau anakku Salomo. As for you, my son Solomon, Kenalah Allah. know the Kenal God of Allah your Bapa. father. Papa punya Allah, kenal. Terus apa lagi? Know the God of your father. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan Sebentar. Stop there. Kenal Allah Bapa Know the God of your father yang mengalahkan singa. who helped Yang me mengalahkan defeat Goliat. the bear Kamu nak and lion kenal and Goliath. Allah. Know this God of Jadi mine. Daud sedang bilang kepada Salomo So David dan is orang saying to Israel Solomon and the yang people mengalahkan of singa, Israel, those who yang helped me, mengalahkan Goliat adalah Allahnya. the God who Daud enabled hanya him to alatnya defeat Allah. Goliath. Daud hanya hamba. David was just a servant. Jadi kenal Allahmu So David said to Solomon, know this God of mine dan beribadah and kepada. serve him. Setiap minggu you beribadah. Every week, You every sudah Monday, membangun fondasi when yang you kuat. go to church, you are building the You baca foundation. firman, When sudah you read membangun the Bible, you are fondasi. building a foundation. Oke, apalagi dia bilang? And then next, I'm sorry I lost. serve him. Tawari 28 ayat 9. Kenal Ayat 9. beribadah pada terus dengan Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas yes, dan dengan rela hati. tulus ikhlas, hati yang murni
percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup tolong kita. With a loyal heart and Tidak ada willing keraguan mind, tentang Tuhan there is kita. no doubt about our God. You juga nggak usah ragu bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan. You do not need to doubt about God Saya whether His menyampaikan presence firman is Allah. here or not. Supaya pandangan cara pikir engkau bahwa Tuhan itu hidup nyata I dalam hidup share kita. the word of God so that you Beribadah will dengan know sepenuh that He is real, that His presence is Apalagi here. dia bilang apa? What else that He said? Dan dengan rela hati sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Haleluya. Hallelujah. Tuhan tahu cita-cita masa depan kita. God understands all the intents Tuhan of our yang lihat thoughts. hati kita. God who searches our Saudara yang minds. dikasihi Tuhan, Beloved in Christ, engkau bangun sesuatu bersama dengan Tuhan. you build something Kadangkala with the Lord. ugly, Sometimes it feels ugly susah, and it looks menderita. ugly. It's okay. You have to suffer, but that's okay. Terus percaya sama Tuhan. Keep trusting Him. Jangan mundur. Do not Jangan withdraw. tinggalkan Tuhan. Do not Jangan depart from tinggalkan Him. pelayanan. Do not depart from Pandang sama ministry. Tuhan. Walk with the Lord. Engkau sedang membangun You sesuatu. are building your Akar yang foundation, a strong dalam foundation, a Itu rooted penting in the Lord. sekali. It untuk is iman very kita dengan important Tuhan. for our faith in the Lord. Dan Alkitab berkata apa? Terus lagi ayat yang ke-10. First Camkanlah sekarang sebab Camkanlah. sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah untuk menjadi tempat kudus. Terus, Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. yes. Verse 10. Kuatkanlah hatimu. Be strong Do it. and do it. Lakukan. Just do it. Percaya kepada Tuhan. Trust enough in You Him. sedang ngurus surat. Whether percaya you engkau are pasti taking digrantir. care of your immigration lain digrantir, paperwork, akan you digrantir. will be granted. Believe Yang lain enough. disembuhkan, engkau disembuhkan. If you are sick, Yang believe lain enough that diberkati, you will be engkau pun healed. diberkati. You will be blessed. Makanya kena Allah itu betapa kasihnya betapa tinggi. Therefore, He is so high. Betapa dalam. His love is high Betapa and His love panjang is deep. dan His betapa love lebar is long kasih Tuhan and wide. di dalam hidup. His love towards us. Satu kali gambar Musa. Now show the Satu picture of kali. Moses. One day, Musa Moses, di belakang ini musuh Firaun. they were chased by Pharaoh's army. Keluaran 14 ayat 14-15. Exodus Kemudian 14. Musa dia berseru-seru kepada Tuhan. And Moses cried out to the Karena Lord sebentar lagi orang Israel akan melempari dia dengan Be- batu. because the people complained and about to Karena throw orang Israel rocks at him, berkata, about to stone him. Kenapa kami masih mati di padang gurun ini? And they asked, Di Mesir emangnya nggak ada kuburan? why we have to die Jadi here at mulai the desert? bersungut-sungut, mulai komplain. So they begin to complain Di against depan Moses. Orang Israel adalah laut. And in front of Di them belakang is adalah the musuh. sea. Mereka terjepit. And they were chased Tidak ada by the jalan Pharaoh keluar. army. And they had no way out. Kemudian Musa berkata, And Moses said, dia berseru-seru kepada Tuhan. and Moses cried out to God. Kemudian Alkitab berkata, Tuhan kenapa? Kenapa engkau berseru-seru seperti itu? And the Bible Coba recorded 14-15. Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Terus Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. berangkat terus. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan... Stop. Kenapa engkau berseru-seru? The Lord said, why do you cry to me? Musa orang yang paling lembut hati di kolong langit. The Bible recorded that Moses was the most meek membangun man. akar hubungan intim dengan Tuhan. And Moses had built the Puasa 40 foundation hari, tidak makan, tidak minum. for fasted 40 days Dan and 40 dia nights. tahu hatinya And Tuhan. he knew the heart of God. Jadi dia berseru kepada Tuhan. So he cried out to Pada God saat terjepit. when he had no Dan way out. Tuhan menjawab. And God Angkat answered, tongkatmu. lift up your rod, Belah laut itu. stretch out your hand over the sea. Secara akal, secara manusia. And according to Sangat human sulit. senses, it's impossible. Tetapi saudara perhatikan baik. But pay attention to this. Alkitab berkata, The Bible recorded pada waktu dia berseru kepada Tuhan, when he cried out to God, malaikat Tuhan yang ada di depan the angels of God came to the front. berpindah. Itu coba di ayat.
berpindah. Ayat 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Yes. Jadi pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, So when the Israelites malaikat came out of Tuhan berjalan di Egypt, depan mereka. Laut the belum terbelah. angel of God went Laut belum before the terbelah. camp. Jadi pada waktu berseru, angkat tongkatmu. So when Moses lifted up his Malaikat itu rod, berpindah the angel of God went dari depan and kemudian berpindah ke moved belakang. and went behind the people of Dan Israelites. Tuhan buat tiang And God had created a pillar antara orang Israel dan Bet- orang Mesir. between the Israelites and Pharaoh's army. Dan semalam-malaman And throughout the entire terjadi night, kegelapan there were total darkness di orang Mesir. among the Pharaoh's army. Dan apa yang terjadi, saudara? And what happened? Semalam-malaman The entire Tuhan night, buat mujizat. God Tuhan created, kirim performed angin timur miracles. God sent membelah, winds and membelah divided laut itu. the sea. Cara kerja Tuhan, The way God works, engkau tidak pernah tahu, you will never know. engkau tidak pernah lihat. You will never see. Tapi itu bisa terjadi But it can happen kalau engkau mau taat if you want to obey, mendengar suara Tuhan. if you want to listen to His voice. Hanya taat saja, Just obey. pukulkan. Just divide the sea. Musa yang pukulkan. It was Moses' part to Tuhan divide the sea. demonstrasikan. It is God's part to demonstrate His own power. Saudara, Beloved, real story ini benar. this is a true story. Firman Tuhan adalah kebenaran. The word of God is Dan true. kebenaran itu yang memerdekakan kita. And that's word, that truth will set you Hari free. ini Today, saya mau berdoa I want to pray supaya cara pandang, cara pikir engkau tentang Tuhan itu seperti so apa. that your perspective about God will be Tuhan changed. yang mencipta langit, bumi, It is- laut dan isinya. It is God who created all these things, all heaven Datang and ke earth. bumi He came to earth dengan secara ajaib, with the marvelous way, dengan Roh Kudus, with His Holy Spirit. dan berkata kepada kita, And He said to us, marilah kepadaku, come to me, kamu yang susah, all of you beban who berat, are heavy laden. aku I berikan will kelegaan give you rest. kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Carry Ada the burden. masalah, ada pergumulan, There will be trials, there will be ada challenges. tantangan. There will be challenges. Tapi percayalah, But trust enough. aku tidak akan pernah meninggalkan I kamu. will never leave you nor forsake you. Itu Yesus datang. That's what Jesus came for Kemudian you. dia naik ke surga. And He ascended to heaven. Kemudian dia berikan seorang penolong. And He sent us a helper. Yohanes 14. John ayat 14. 18. Verse 14. Aku tidak meninggalkan kamu seperti yatim I will piatu. never leave you orphans. Dan dia berikan seorang penolong. And He gives us another helper, Kudus. a Holy Dan Spirit. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. And He will abide with you forever. Dan Roh Kudus itu bilang And that Holy Spirit said, sebagai penolong, as a helper, penghibur, as a comforter, mengingatkan kita to remind us supaya kita melakukan firman so that Tuhan. we will do the word of God, Kudus, to live hidup holy, setia. to live faithful and wholeheartedly before Him. Saya kasih kesimpulan untuk semua saudara. I want to give you a conclusion. Engkau pulang bawa firman Allah. Bring home this word of Nomor God. satu, Number one, jangan tawar hati. do not menghadapi lose heart masalah. when you are faced with challenges. Jangan seorang pun menjadi tawar hati Do not lose untuk heart menghadapi Goliat. to face your Goliath. Jangan seorang pun engkau takut dan tawar hati Do not menghadapi be afraid masalah nor hidupmu. lose heart setiap when you hari. are faced with challenges in your Yang daily kedua, life. Number two, Kenalah Allahmu, know your God beribadah kepada Tuhan. and serve Him only. Sungguh, Serve Him jangan wholeheartedly. malas. Don't be lazy. Jangan malas.
Don't be lazy. Beribadah kepada Tuhan. Serve Him Dengan segenap hati. with all of your Sungguh-sungguh heart. kepada Tuhan. Kalau engkau lihat manusia, engkau If pasti you kecewa. see Mau men, ke you will be gereja, disappointed. lihat manusia, lihat pendeta, You engkau kecewa. go to church, you see the pastor, you see the Engkau people, beribadah, you will be Lihat disappointed. kepada Tuhan. But go to church and Yang look sanggup up to menolong God, kita. who's able to help Manusia us. pasti Because mengecewakan man kita. will surely Karena disappoint masih you. manusia. Because we are fellow human beings. Tapi Tuhan tidak pernah But God mengecewakan will kita. never ever disappoint you. Yang ketiga, Number 3, berdirilah tetap. to stand firm. Berdirilah tetap. To stand Musa firm. bilang kepada orang Moses Israel, said to the people of jangan Israel, takut. do not be afraid. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini, kamu tidak akan lihat lagi. The Egyptian that you see today, you will Karena no Tuhan longer yang see. berperang ganti kita. Because it is God who war against us. Tuhan yang berperang ganti kita. Because the battle is the Jangan Lord. takut. Don't be afraid. Berdiri tetap, To stand berdiri firm. tegap To stand firm. Kokoh. Steadfast. dengan Tuhan. Strong with the Kadang-kala Lord. mungkin sudah gak kuat. Maybe you are not able, you are not strong enough, but Hanya Tuhan remain yang sanggup tolong kita. remain standing, Hanya because Tuhan only yang sanggup God who's memberkati hidup able kita. to help us, to Hakim bless us. dunia tidak bisa menolong kita. Presiden tidak bisa The menolong president kita. cannot help Tapi you. presiden di atas segala But president presiden. above president, Raja di atas King segala above raja. all kings, Tuhan di segala God Tuhan. above all Namanya gods. Yesus. His name is Jesus. Bapamu dan Your Bapakku, father and my dialah father, He yang sanggup is menolong hidup able. kita. He's the one who's able to Dia help yang berperang us. untuk He's kita. the one who goes to battle before us. Dan yang terakhir, And last one, miliki hati yang berkorban. to have a heart that is Hagai sacrificial heart. 1, tolong Pak Andi, Hagai 1 Haggai 1. ayat 7. Haggai 1 verse 7. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan. Consider your ways. Hagai 1 ayat yang Haggai ke-7. 1 verse 7. Tolong dibacakan. 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Yes. Terus? Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Ya. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Yes. Yang terakhir, Last perhatikan one. keadaan kita. Consider our ways, Hidup kita. our life, Rumah kita. our home. Yesus bilang begini. Jesus Tolong said, gambar tentang rumah di atas pasir. find a picture of a house on top of the sand. Itu di atas batu, bos. Rumah di atas pasir. A house on the sand. Jikalau kamu memperhatikan If you pay perkataanku, attention to my words, kita memperhatikan firman Tuhan. we're paying attention to Kata God's firman. word. Ia akan seperti rumah dibangun di atas batu. If you build a house on Pada sand, waktu badai datang, when the storm comes, dia tetap kuat. it will Tapi remain kalau steady. bangun di atas pasir, If you build a house Badai on datang. top of the sand, when the storm comes, akan rusak it will come to ruin, dan hebatlah kerusakannya. and it will be such a great ruin. The word of God Hidup says. kita ini Our lives, sudah serahkan sama Tuhan. we surrender it to the Lord. Kalau kita itu jatuh, When we fall, cepat bangun, get up right away. cepat bertobat. Repent right away. Kalau kita terus jatuh, When we fall, kita anggap boleh minggu depan masih ibadah, masih kita ada waktu yang lain. and we thought that, Kita oh, akan we still have lama-kelamaan next Sunday akan to jatuh. go. But if you leave, if you stay there, Lama-lama mundur, and you begin to depart from God, lama-lama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. and you become like this house that is built Rusak on the sand, kerusakannya, hebat kerusakan. great ruin will come your Orang-orang way. seperti ini This kind of people, sudah sangat sulit untuk bawa ke gereja. it is so hard to bring them back to church. Kepahitan, Bitterness, kekecewaan, luka disappointment, hati. hurtful Karena pada feelings. waktu badai datang, Because when the storm comes, hebatlah kerusakannya. it's such a great Kata firman ruin, Tuhan. the word of God says.
Tetapi pada waktu engkau bangun di atas batu. But when you build your house on the rock, Mana batu, mana rumah di atas batu tadi. the house on the rock, Pada waktu badai itu when the storm comes, engkau tetap kuat. you will remain standing. Kata firman Allah. The word of God says. Saya berdoa, I pray, you and me, you and me, bangun we build iman kita di our atas faith dasar yang on kuat. top of a strong Yang kokoh. foundation. Sekarang coba badai. Now, Video terakhir, video badai. the last one, a Tentang clip ada of hurricane. Coba a hurricane. Badai itu datang. Yes, itu ya. Lihat. Engkau tidak melihat angin. You will never be able to see the wind, Tapi saudara lihat badai itu terjadi. but you can see the damage. Yang akar yang kropos. If you will see the Pasti trees that has hancur. no strong root, it will be uprooted. Tetapi akar yang kuat But a strong root, strong tetap tree bertahan. will remain standing. Walaupun ada angin. Even though the wind is Ada boisterous, even though the Saudara storm will lihat itu ada come, badai. we can see the storm. Tetapi tetap kokoh. It will remain strong. Tetap berdiri. Those trees remain standing. Dan ada good news. There's a good news. Badai pasti berlalu. The storm will pass away. Boleh tepuk tangan dulu bagi Can you give Tuhan. God the glory? Badai pasti. The storm will surely pass. Hari ini saya berdoa. Today I pray Biar hatimu so that your heart berikan kepada Yesus. will be given to God. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Surrender your life to Christ. Banyak di antara kita banyak sekali banyak pergumulan. So many of us came No here joy, nggak ada sukacita with dalam struggles. hidup. There's no joy in Karena your, hilang pondasi itu because hilang. there's no foundation. Akarnya itu sudah nggak ada lagi. The root is gone. Nah, hari ini Now today, biar imanmu let your faith ditanamkan kembali be kuat di dalam planted Tuhan. strong in the Lord, Supaya engkau mampu menghadapi so that you are Goliat able di to depan. face your Goliath. Hari ini khusus ada pengurapan. Today we're going to have an anointing. Salah satu kita bisa kuat. One of the main reason we Engkau can diurapi be Tuhan. strong when you are anointed Ada by God. minyak pengudusan. There is an oil Tahu of artinya gladness. An oil of Saudara tahu artinya purification. kudus? Do you know what purified means? Kudus artinya itu bersih. To be purified Bersih means to be artinya clean. murni. That means you are Murni purified. artinya terpisah. That means you are separated. Jadi kita itu harus terpisah. So we need to be Walaupun separated. kita hidup di dunia, Even though that we live on this world, tapi kita bukan duniawi. but we are not from this world. Jadi penting banget untuk kita hidup So it's so important for us to live kudus terpisah. a holy life, to be separated. Berusaha stop bergaul dengan orang-orang yang melemahkan iman kita. Stop hanging around people who will weaken your faith. Kamu nggak bisa. Oh, you're kamu not gagal, able. Oh, you're a kamu sakit, failure. kamu Oh, nggak you are mampu. sick. Oh, you're not able. You Berusaha cannot do hindari that. omongan seperti itu. Just stay away from those kind of Kembali people. kepada firman Allah. Go back to the word of God. Perkatakan kamu bisa. Speak to yourself Kamu that I'm mampu. able. Kamu I sembuh. can. Kamu I am kuat. healed. Kamu I akan am strong. di-granted. I Kamu will be akan granted. ditolong. I Kamu will akan be mengalami helped. mujizat. I will Kamu receive akan my diberkati. miracles. I receive Berlimpah-limpah. blessings Di dalam nama abundantly Yesus. in the name of Rumah Jesus. tanggamu diselamatkan. Your Rumah tanggamu family, your dipulihkan. marriage will be Hidupmu restored. akan diberkati. Your life will be Itu yang kau blessed. perkatakan. That's what you have to Sebab speak Tuhan yang over berperang yourself. ganti kita. Because the battle Sebab bagi is Allah the Lord. tidak ada For yang nothing is mustahil. impossible Lebih for meriah God. tepuk tangan We give bagi God Raja the kita. glory. Bapa Surgawi, Father terima in kasih heaven, untuk we thank you firman-Mu. for your word. Aku berdoa Bapa, I pray, Father, firman Allah menjadi hidup That your word Menjadi become rema, life, will menjadi become daging rhema, will become flesh dalam hidup kami. in our life. Aku berdoa I Abba, pray, Abba Father, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan reveal your kuasa. power, manifest your Biar power, setiap jiwa yang datang, so that every hati kami soul percaya will come to bahwa believe Yesus adalah Tuhan. that Jesus Christ is Mari Lord. berdiri Let all bersama-sama. stand. Haleluya.